Stai, am level 45. Da. Whoa. I should not be seen in this area. Zbor călos. Whoa. Yeah. Zbor călos, zbor. Să mergem să-i dăm la nene asta ca la un bot. Ei, nu mai spune. Ia vină tu încoace. Hai. Hai la tata că vin la tine cu mâini goale, ferea al dracu cu măr. Băi, spule. Cal, du-te băga mea și... Du-te bă frate și lasă-mă. Hai. Nu! De ce? Băi! Dar care-i ghinionul? Fii atent! Era un outsider din ăla. Și l-am atras, frate, în buruieni. Am puierat să am atras. Care-i ghinionul? Cu Mr. Cățelul. Mr. Căluș era lângă mine. Și când am dat reun ca să dau assassination, ia ghici. Asta să-i fă cală. Dar nu-i problemă cu oricum, l-am bătut. Adică easy peasy. Mamă, și mi-a dat și ea. Shadows of the Scarab killed. Ia să vedem noi. Where is next? Shadow of the Scarab. Where is next? Iată-l. Ui la el, mă. Ce frumos stă el acolo. Dar poate și pe acela, nu-i problemă. Să vedem dacă nu e frumos. Se aude și vocea de băciat. Și bineînțeles să se aude. Și dacă tot se aude vocea pe live-ul nostru, salutăm toți subscriberii. Cum Tiki? Te rog frumos, vorbește frumos cu subscriberii mei câtă dragi, bine. Asta e puțin acolo, nu prea fac treaba, dar asta e acolo, cum merge. Parcă vezi că mi-e dimineața nu mai am niciun subscriber, nimica. Dar toți am follow. Da. Activează și tu mă vocea la... Asta la live în caz că ai dezactivată. Ca să nu vorbesc ca prost ai singur. Păi are. Nu crede lumea, zice lumea după aceea că-s nebun, dracu. Da, apropo, ce le va? Oh, the shadows of the scarab. Scarab, come here, scarab. Hai seama că fac, dar nu pula mea, level până la urmă, na, oricum.
Păi da. There's the old Mitai. Come here. You know a lot about me. Hey, is that really buying? The old Mitai. I'll put his heart on a platter. You still dress the part, Mitai Scout. Who do you hunt for, huh? Tell me, or face your final breath. Bun. Scroll. Their leader is... Și băiatul a primit iar un arc. Ia să vedem noi. Acest Mr. Arc. O, dar nu-mi place că e Hunter Arc. Hunter Bow. in the southern desert of the Sinai. Signed, the shadows of the scarab. Putem să ne teleportăm. Hai de pula mea, trebuie să mergem pe jos până acolo. Du-te, dracu. Da, asta e. Who are these desert hunters? Căluți. Hai că avem din mers. Cât călare, cât pe jos. Modum dic. E double vos in consumazione. Continue, fratres. Per forza non più. Dacă omoară blestemată, mă techi, dă-i mă cu vulturul ăla și-o găsești numai decât. Că e pula atunci. Terminăm story-ul, termină side quest-urile. Ce pot să spun mult aici? Trebuie multă baftă. Where are you? Ei, mai faci că pai sări. Ei, câte că ai mâncat azi dimineață. Olinte Ivi! Udmi et nunc! Olinte Ivi!
Teche? Da. Îi descoperă tot cu Volt, tot cu șoimul ăla, îți descoperi tot. Așa. Descoperim unde e, doar de dreapta. Ai tot timpul la dispoziție, că durează un an, că durează 2. Nu contează. Păi. Exact. Aga. Ușa. Trebuie să fie exact unde. Exact. Da, exact. Trebuie că aproape de treasure. What? Hey! Shit! Păi, bulangiule. Ești tare bătut, ce poți? Ești tare păciocan. Am făcut în level. Am făcut în levelul tău, level 45. În cam e ăla. A, să nu uităm. Mi-a upgradat toate armele la maxim odată cu levelul ăla. Pula mea. Find is behind the bounty contract. Ceva de gen.
Trebuie să mă duc tocmai aici. Bine, nu duc mai acolo. La nene Ferraro. La nenea Ferraro care te bate cu ciocanul. Îți dă cu ciocanul peste dințișori. Păi pentru ale legendare își cere minim 5.000 gold. Hai clar, știu câți bani ai? Și tu cu 3.500 vrei să-ți upgradezi, mă, băiatule? Păi începi și tu să vinzi. Alea rari, alea albastri. Ce grămadă de bani. Bine, da, îți dai seama, așa la legendare. Bine, acum depinde ce vrei tu să păstrezi și ce vrei să vinzi. Ia. La mine am spune că trebuie să mă duc la dracu în maci. Părei și n-are, câți de pe mări. Acum la îți faci tu la sabii, să o upgradezi. Nu mai folosi, nu știu cum e folosi. Bandits buried in the shimmering sands. Just like the scarab. These bodies buried in the desert remind me of Tahaka. His influence still lingers. Ce îngropa pe ăștia nisip. O să venim și avem pe aici. Deselectăm.
Ce-a făcut? Mamă, Techi, fii atent de la quest-ul ăsta care l-am eu acum. Știi cât expandă? 20.000 de XP cu aia. Adică fac un level. This is not a typical bandit camp. Băi, te aude subscriber, te rog frumos. A scroll dedicated to the shadows of the scarab. They were hunting me. So this is where the shadows nest. Show yourself. There's no one here. A scroll dedicated to the shadows of the scarab. They were hunting me. A statue of Sekhmet? Goddess of vengeance. Deja o dăm în Sherlock Holmes, îmi dau pula. Dacă ne dăm în Sherlock Holmes. Dau un CSI, trăim și investigații, Sherlock Holmes. Pula mea, investigează ăsta peste tot, să uite el, face el, drege el. What is that father in the desert? Footprints. Și tocmai cred că am luat 20.000 de coco. Kawab. Aici mi-a spune. I am not your enemy, Kawab. We do not need to do this. For the great Tahaka! Forever the ruler of Letopolis! Mă, dar tu stai mă cu mine, mă. Tahaka's little boy has grown up. And you, Magi, have aged poorly. Băi, ești nebun? Băi, ești prost? Vreau să lovesc pe gagiu. Ah, mi-a dat mare bucat. Uite, nu pot să lovesc, băi, pulă, ce rapid e javra. You have come to defend Tahaka's honor, but you forget, he never had any. My father was the great steward of Letopolis. Băi, ești nebun. Gata, că trebuie să mă feriesc, că nu-i bine. Dau mare bucată acum. This is foolish! You're not the same as your father! For his honor! No! No! Cursed! My family is cursed to die at your hands, Bayek. Your father did, but you do not have to. You are innocent. There is only darkness. You fight well. You have bred a fine group of warriors with your shadows of the scarab. Mai du-te dracule. Ce ai făcut? Păi ce ai făcut, bă, băiatule, bă? Uci, să-mi bă pula, m-a pus să mă rup cu unul pum la pum, să-mi bă pula. Just kill me. Kawab, do not make the same mistakes your father did. Să nu cedi singur. What other option do I have?
Ești un bulangiu. I've tracked you as soon as I could ride a horse and kill someone Ai de with a făcut blade. iar o grămadă de trofei la Don't try to use your ideas to change my mind. astea, la I can tell you that DLC-urile killing astea. me will bring you no redemption. Be done with me. Vanquish me. My existence was a mistake anyways. I want to show you something. Come with me, Kawab. Where? Just allow me to join my father. Your father cut your grandfather's tongue out. He oppressed your people. Family is not always our chosen and true brotherhood. He was revered as a hero as well. And a leader. Ce melodie? Hey, do not be swayed by people's gossip. It is true that I never wanted to kill. Bine, nici eu nu prea te aud. I was driven to. I was driven that way once also. Without sense, though. Doing misdeeds against the gods. Yet Ma'at taught me a lesson. I am nothing if I do not honor my father. Then ask him why he supported child killers. You ask him why he betrayed you. What am I supposed to do? I have nothing else. You could join us. Da, te auzi încet. The hidden ones. Your gang of killers in the shadows? We are more than this. We have a code. Înțeles. I had a family before I had this group. I gave it all up because I did not have a choice. Ies o grămadă de jocuri. And și if dacă I do fii not atent, join, după aceea There is scrii only pe one other YouTube. option. Sigur this o să-ți desert placă is my jocul ăsta. graveyard. Or Cum your dracu se redemption. chema? Stai așa. Devil's Hunt. This is what I wanted to show you. E șmecher tare. Endless deserts and mountains. Do you hear the wind on the sands? The desert calls us at times. Now, will you answer back or be taken by it? All my life has been revenge and killing. But I believe what you are saying. Give me the strength, Maat, to transcend who I am. To become a shadow of power and cause. Abandon yourself, and you become one of us. Then it is so. I will renounce my name, my family. I will find a new one as a liberator. Alongside you, Bayek. Now, you are a hidden one. Oh, 20.000 de coco. 20.000 de coco. Și mai îmi trebuie puțin coco. Mai îmi trebuie puțin coco. Vine inamicul peste tine. Și să dă în Barbarossa bine. Level mic, ziceai?
Joc cretin și joc retard. Da, știu. Jetchen eniren enneçem, hep aiye, iniye parpen. Cred că mă voi lăsa pe Bertie, you know what this curse has cost Thebes. Tonight? You survived the curse? They will speak of you throughout Thebes. Make sure no one speaks of me. Enough, Suter. Of course. No Philakitai will hear of the man with death in his eye. I was told you would help me. This is for you. What is this? Who gave this to you? The woman you know as Aya. Very well. What do you want? A rare artifact. I believe it is the cause of this curse. Could it be? Rumors, whispers. A relic was stolen from an unknown pharaoh's tomb. Some say this desecration called the curse down upon us. I must find it. There's quite a black market here in Thebes. Secret auctions, rare trades. Talk to the merchants near the docks. They will know more. And tell Aya our deal is done. I am headed south. The curse comes too close for comfort. What if I have more questions? Then find Isidora, the god's wife of Amun. She will understand this curse in a way I cannot. Da, interesant, n-am primit niciun trofeu până acum. Da. A, da, știu. Dar trebuie să le cumperi. Da. Mi se pare că trebuie să iei Season Pass. Și îți dă tot. Poftim? Da, dacă te-a dat pe de spam de DLC-uri. Că știu că unul 63 de lei că e la reducere, celălalt nu știu. We stand in the hall of two truths. Offer our hearts for judgment, that we might be found Macheru, true of voice. Păi 109 lei. Ha, bine. 109 lei, 20 de euro și se împeasă. Și mai bine l-ai Season Pass. Da, cred că costa 1 euro 2 în plus. Amun-Ra Horakti. Secrets of expression and shimmering of form.
Come forth. Purified. Purified. Purified is the Lord of Thebes. You. Lurking in the shadows. I should be angry. But you are in the house of the Hidden One. What is your business? Bayek of Siwa. I am looking for the source of the curse that plagues Thebes. You are no priest? Ophilakitai? And the oasis is far from here. What do you care for our troubles? Because they are not just your troubles. This curse, it stems from a relic. And countless suffered at the hands of the men who wielded another like it. You have suffered more than most. Amun sees deep into your heart. But it is not men or relics, Bayek. Amun's ire is fearsome. The Pharaohs wreak his punishment for the thieves who desecrate the tombs. You believe this is your Lord's will? Amun comes at the cry of the poor and distressed. Then who in Thebes has reason to call him? Many things have been stolen from us. Relics, lives, innocence. The curse does not distinguish between rulers and subjects. But perhaps in the farmlands, another pharaoh walks there, but the people have escaped his ire. I will find out why. Speak to them, then tell me this is not the wrath of Amun. Speak to them. Just speak to them. Self-made. Can these farmers really welcome the curse? But why not? Lord of truth, maker of men, beasts and herbs, architect of all things above and below. You, right there. You people owe us money, so pay up. Tihun's orders. Hasn't he tried? I will say it, Jehuti, just like you taught us. You alone. What game are you playing, child? It is not a game. I am making a ceremony to the sun. To Ra? No, to the true God. Where did you learn that? Jehuti. He protected us, saves us from the cursed one. But they stole him away. Someone took Jehuti. Who? Bad men. When you dawn, they die. Oh, we fall at the feet of the king, the Lord, the Son, our God. 7 times and 7 times, both on the stomach and on the back. Not a typical village fire. This looks ceremonial.
feeding women. He is the nurse in the womb. He will take all who refuse to bow before him. Bow! Bow! We must worship him. Honor him. Bring me the wine and the beer. Here, Haru taught. You rise, they die. When you rise, they die. When you rise, they die. Die, fi, die, fi. I will say it, Jehuti, just like he taught us. You alone. Don't make me laugh. Risen. You have these fields and your And when he lives comes, because of and his good and the grace. ghosts fly away. A lot of oil. More than a village of this size would need. Come, let us gather for the ceremony. I will lead you to salvation. Follow, follow. When you dawn, they die. Oh, we fall at the feet of the King, the Lord, the Son, our God. 7 times and 7 times, both on the stomach and on the back. It is desecration. That is what they are doing. Keep your mouth shut. Ra bless you, Neb. 2 less of those vultures walking the Black Land. You have many troubles here. Tihon's men are the least of it. People disappear every day. To the cursed lands or those damned bandits. Bandits are taking people. Why? Why do bandits do anything? For their own fiendish reasons. Beggars and crooks to a man. Jehuti must be the priest the bandits took. He will know more about this curse. Oh. Boy soldat. He will come for us all. Devour our hearts so Osiris will have nothing for his scales. Stai că dăm ceva nou și interesant. Ce-a făcut? Fii atent, găsești blestemați de ăștia de găsești faraon blestemați, mă.
Ai întâlnit? Hai mă? Faraon blestematic găsești câteodată. E întâlnit? Eu am întâlnit. Adică am întâlnit bine, primul care ți-l dă și am mai întâlnit încă unul. Am găsit de fapt. A, bine că eu l-am luat cu ăsta de primit la picioare în sus. Nu-s greu de omoră, dar oricum. Da, ți arată cu roșu pe hartă. Ți arată cu roșu pe hartă. That's not to draw attention. When I catch you, you will bleed. Da. My lord, my son, my God! Tu mă vei găsi. Damn it. Got away? Hey, wait! Mă vei My people need my protection. Put it down, now! Release me from this prison. I have nothing you want, thieves. My king, my lord, my son, my God. I will win the battle! My people need my protection. Release me from this prison. I have nothing you want, thieves. Die, you bloody! My king, my lord, my son, my God. You cannot outrun me! My people need my protection. Release me from this prison. I have nothing you want, thieves. It is not just me you save, Seni. Who are you that does Achen? The soul god's rays will... Mine now! There you are! Mine now! Hai. You risked your life for mine.
curse. I must have what you know. He has killed many. I was trying to purify his shrine at the farm, but the bandits took me. They fear the Aten comes at my command. You worship the heretic? Akhenaten. We offer our piety, songs and rituals, and he does not come for us. I can show you, but the farm, the animals rot. They must be burned. I will go to the farm. In return, you will tell me what you know of the Pharaoh. Yes, yes. We must resume our nightly rituals. Find me at the southern farm after the sun sets and the corruption is gone. Okay. Reach the cursed farm. Poftim? Aha. De fapt e invers, cum ziceam noi la Destiny. Alea mob legendare și alea aurei exotice. Da. Oh, fuck. Ce să faci? Despre ce vorbim? Măcel. Bun. If nothing else, the decaying animals will no longer taint the land. Să dăm foc. Ce trebuie. Fugi bă, te blochezi în gras cu joc handicapat. I can hit him! You will regret that. You will. Hey! Hey! And now! Battle! Come on! Going to cut you, bastard! The priest said to find him after the sunset. They will be making preparations for their nightly ritual. Am mai găsit încă un faraon blestemat. كان خريت لغة ياهو. Bă, ia să mă uit la ceva, mă. Da. I have done what you asked.
Then we cannot act too soon, for the sake of all who make the farmlands their home. Please, Bayek, join us for the ritual. See how we appease the Pharaoh Akhenaten. You protected me and my people. Come, you should take part in our ceremony. Everything is prepared. The Aten rises. Who is this man that aids us? He must be important, or Jehuti would not allow it. Of the true king. Then you will see the strength of our hymns to the sole god. You rise, perfect, singular, on the horizon of the sky. The god that created all being. God without equal. Your form, the living Aten, risen and resplendent, distant and near. Lord of the two lands, son of Ra, the one living on Ma'at. Your strength has given him a lives great within honor these offerings, to place the sparse, sacred quartz but upon the unbroken. statues of the Aten. As long as they stand, whole and untainted, he will live in the Aten. Please, Bayek, will you light the Aten? You are our desire. There is no other who knows you. Our eyes fall upon A light, all a light! living The Aten. sole god shines his rays Rejoice upon in us. your son, enfolding him in your rays. Living forever. All came forth in existence from your hand. When you rise, they live. When you set, they die. Split. Have the scales fallen from your eyes? You believe the Pharaoh Akhenaten is the son of the Aten? I believe that his power is fearsome. In return for honoring him, we have our lives. Can you say the same for those who bow before Amun? This cult is heresy. What texts even speak of Akhenaten? One, in the Theban archive. But that chiseler, Tikhon, has closed the library to all but his thugs and thieves. I will find a way in. Look for a statue in the archives, pointing towards some crumbling scrolls. One speaks of the Aten and a temple lost for centuries. You think that we worship an abomination? That I'm damning my people? I cannot judge the path you took. Face să rămân? Da, după ce termin quest-ul ăsta, opresc live. I hope you find all you seek, friend. După ce bat boss-ul rupește. Finding Akhenaten's temple should lead me closer to the relic. And who has it? Вечеру! Sir? Nie. Ce ai zis? Joc pe ăla cu The Curse of the Pharaoh. Hai, las că joc jocul ăsta. Hey, what's the meaning of this? Ce-am? Cum câte mai joci Assassin's Creed? Intrat cu light în el. Disegnare, cred că tot.
știu. Și eu dau lui ăsta să ne dau. You there! Stop! Oh, shit! Another madman! Jehuti said that the statue pointed him to the scroll. Hai, lasă, nu-mi place. Uite, mă, Yeah. Doesn't seem to be pointing to anything in particular. Doesn't seem to be pointing to anything in particular. Hang on. I'm going to kill you. Ah, this is it. The statue Jehuti spoke of. It is pointing high up on that shelf. Hey, wait! Time is up! Die! God damn you! Au level mare ăștia. Ai văzut o bucată, îmi dă și cam îmi ia toată viața. Bun. Nenea s-a dus sus. Cred. Unde dracu? Nu s-a dus un bulangiu ăla, că mi-ar face ceva pe acolo. Mi-ar face ceva pe aici pe jos. Activezi. Și asta mi dispare. Bun, dispare. Asta să fie ceva pe aici. Din asta, pe să caut după o statuie din asta. Ah, this is it. The statue Jehuti spoke of. It is pointing high up on that shelf. Hai să mai găsesc o statuie din gen. Unde dracu ar putea fi?
și mă enervează. Ce? Sepet. N-ar sucea! Vi! Era pe innocent! Tot acolo mă trimite. Acum tot sus mă trimite. Am ieșit din... Are el pește. This is it. The statue Jehuti spoke of. It is pointing high up on that shelf. High up. Nu putem să-i pe ea. Dar dacă din prostie ne suim sus pe clădire. Da, ce dracu stau de sus pe clădire. Disper maxim. Unde satana ar putea fi? Heretic text. Ce știi că eu uitasem de asta, nu? Asta nu-i bine. Nu, și nu. Fine work. But this isn't the statue I'm looking for. Asta e statuia, mă, futui morții, mă. This is it. The statue Jehuti spoke of. It is pointing high up on that shelf. Bă, să dea draci. Dracu ar putea fi. Da. Închid live-ul, deja mă enervează. Hai mă, Techi, unde dracu ar putea fi? Cum? Dar numai
m-am dus la ultimul, mă, ce ai? A, la ăsta, la... Și chiar dacă l-am făcut cu al doilea, nu contează ce. Problema e că nu găsesc căcatul ăsta aici, așa. Treaba ar putea fi ceva la înălțime undeva. This is it. The statue Jehudi spoke of. It is pointing high up on that shelf. High up. Mai ești prost. Fii atent, căcat. Și am înțeles total greșit, acum mi-am dat seama. Tu vezi unde arăta el cu mâna, cu degetul, de fapt, statuia. Și ți arăta fix acolo. Dar băga mea și proacă. Da, în fine. Mă uitam. Ai văzut unde era ăla? Unde arăta statuia cu mâna? Acum mi-am dat eu seama. Dă-mi și titlul. Da, mă se ziceam pe cal. Hai, bă, pe aici. Hai, du-te, dragi. Hai, dai, Opa. Vreau și eu. Și-o dus așa. Dar ce joci, mă? Mă leam că joci Destiny. بددوك آني خيط Chiar mă pune să explorez. Ce să joci? Cu cine? Vreau aș fi făcut și eu Rider, da? Dacă Petri că m-a blocat, mai că dacă ești într-o parte, n-am cum să într-o parte, că moare Petri pe bloc. Care-i norocul, mă, frate? Nu mai să explorez, nu spune. Mă, frate, mă. Caut pe dracu să-l iei.
temple of the Aten. Tare că simt că aici o să mor. Fed the son in the womb of his mother, the great royal wife queen Tae. The beauteous, the Mai long-haired. repede că dăm colțul. Da, o să dăm colțul. The royal... Pe unde cât o moarte eu mă cum mai pot nimic. O să te duci dracu să mori. Am scăpat în ultima secundă. He denied the gods, all of them. So did the sun die, reborn as Ra-Horakhti, Akhenaten. The pharaoh Akhenaten holding a relic. He worshipped it as the god Aten incarnate. The Aten. If the pharaoh had the relic, then who has it now? Păi da. E frate aia pe unde trebuia să ies, că nu mai știau. Isidora must face the truth. This is not Amun's will. I need to speak to her. See how I can put the pharaoh to rest. Fii atent ce chestii. Deci nu mai găsesc ieșirea, frate. Să mor eu dacă mai dau de ea. Nu se poate așa ceva. Băi, dar unde să fie, măi, frate, ieșirea rupește. Da, bine, hai că ies acum.
să-mi bat picioarele. Cum? Ba, e copsiua, nu? Poate fi cum avem cu ceva. Whoa. No, Dio. Da, interesantă. Interesantă întrebare. Știu. Ce interesant e pe aici. Tepi, tua carne, je me sou. Up in a head. Ha! Da, și cred că mă voi lupta cu faraonul. The curse yields another grim harvest. Did you find the answer in the farmlands? I found this. You dare bring this into Amun's house? I found it in a temple dedicated to the apostate Akhenaten. What is he holding? He worshipped the disk of the sun, the Aten. It is not the sun he is holding. It is the relic I seek. This and the man who has it now are behind the curse, not Amun. Is this Amun's will? Huh? That he sends a heretic, the pharaoh who denounced him? Tuya. No. I sent her out into Thebes. Told her she would be safe. I did this. Akhenaten still walks. He is the key to the relic. I have been blind. Hiding behind Amun's veil. Can this truly be? This may not be Amun. But Amun can stop him. This is not the gods. Don't you understand? The Lord to the limit still holds dominion over Thebes. And I am Amun's wife. The people need to know that he still hears their cries. Then tell me his will. A single speck of dust from a god statue of Amun. It would purify Akhenaten's resting place in the valley amongst the true kings. But Tihon has taken everything of value from the temples and the tombs. We have nothing left. This is not the first time I've heard of his thievery. His men harass the farmlands. He lords it over us. Struts like a scorpion around Hatshepsut's temple. 2585 de vizualizări. Then I will find him and his spoils. Bayek. Bă, dar ce crește să The man who has your relic. Dar știu eu de ce crește. What will you do when you find him? Pentru videoclipul ăsta plătesc cât un eu cu aia. Pe fiecare zi.
Ca să-mi crească vizualizările. Ai înțeles? Tihon conducts his business around Hatshepsut's temple area. Am level 46. Let's hope this thief keeps a record of his spoils. Și mă felicit să nu prea. Bun. Cam asta a fost și cu transmisia asta. Vă doresc o seară plăcută. La revedere! Da.